Good afternoon. Please help me welcome Monica Hill, our Chief Administrative and Marketing Officer. Hey, everybody. Thank you all for coming here today. We're super excited and great to see a full room. So as you all know, we started Mujeres Imparables about 4 years ago. And the idea was truly how do we bring inspiring women to come and talk a little bit about their journeys, but also to have a shared experience about many of the things that you guys are going through. So today I'm really excited because we have a very talented actor, producer, mom, to say a few, woman who really is the essence of that. And what I'm incredibly excited about is that when you think about who has the highest grossing films, this is someone who has 2 of the highest grossing films of all time. So just think about that. And she is proudly Dominican, and we are super happy to welcome her. Our very own Mujer Imparable. Por favor, welcome Zoe Saldaña. Vaya, vaya. Oh, it's me. It's your turn. It's me. Hi. And I'm following right behind you, Zoe. Do you want to take a seat over here? Oh, sí, sí. ¿Cómo están todos? Hello. Hey, everyone. I know we can give a bigger warm of applause, right? For Zoe Saldaña. We're here so excited at Telemundo to have you. Of course, we know that you have had the busiest schedule, and we're also living the World Cup at Telemundo, right? We've been watching all of the games. We just saw USA beat Iran. Go USA! Yes. And we have the streaming rights in Spanish on Telemundo, so we're very excited. Are you watching any of the games with your boys? Of course we are. My husband is Italian. We're bummed that Italy is not in the World Cup, so we're licking our wounds. But we are rooting for so many, teams. Argentina, Mexico. We're rooting also for Spain, obviously, Portugal. So there you go. All of them. Mejor dicho, que viva Latinoamérica, ¿verdad? And USA. So I want to get into it. Vamos a lo que venimos, ¿verdad? Sí. Because you are just a woman that has been able to do so much in your career, in your life. You're an actress. Not only an actress, she's among the highest paid actors in general. And you're also a producer, an activist, a mother, a wife. It feels like you're able to check all of the boxes. And that sounds like a Mujer Imparable to me. Thank you. I want to know what a Mujer Imparable means to you. What does it mean? It's exactly what that term is. It's such a strong term. You're unstoppable. That means that you can be whatever you want to be. I've never really pursued things because of the financial gain or to sort of cater to the status quo. I pursued things because I was curious about them. I have an innate passion for art. I curate my life in art, and I pursue great stories. I like to watch great stories. I like to read great stories. I like to hear about great stories. I come from a family of storytellers, so it just made sense for me to sort of follow a course that felt very natural to me. And I think that seeing you today, it's very easy to say, her life is perfect, because a lot of times people say, they look at the success, they look at the outcome, but not necessarily all of the work that goes into getting to that point. Yes. Can you think of a moment where you confronted a challenge, something that really, really challenged you to your core and you were able to overcome it? Well, a challenge right now que estoy enfrentando es el tiempo que se invierte en la pasión que uno tiene, que es tiempo que también le resta a la familia. Ahora que soy madre, tengo a 3 morochitos en mi casa que me tienen intoxicada de amor, me vuelven loca, pero el tener que sacrificar el tiempo que ellos necesitan de mí para yo seguir empleándome en lo que amo es difícil, porque como mujer la sociedad y las culturas no tienen mucha merced contra las mujeres que tienen pasiones y quieren todavía ejercer sus misiones en la vida, tienen sus visiones bien claras. Y tengo siempre que esquivar esos prejuicios y esos comentarios que te parten como madre. Pero si tienes un buen compañero, mi esposo es una persona, un ser humano muy increíble, y es el primero de recordarme que no importa lo que digan, que mis hijos lo que están teniendo es el mejor ejemplo de ver que soy una mujer de empuje, que soy una persona que sueña, y para que ellos entonces aprendan a duplicar esa acción porque la vieron en casa. Claro. Sí. Parece ser that you're trying to break with all of those societal standards, and I
thought that it was great to see also that your husband took your last name and vice versa. Like, that's beautiful and that's so amazing that you I don't know about you guys, but I mean, I'm proud to be Latina, pero una de las cosas que me acuerdo yo que fue un impacto cultural para mí cuando me mudé de Nueva York a la República Dominicana a los 9 años era que cada señora era conocida, como mi mamá, por ejemplo, era Azalia Nazario de Saldaña. Y la palabra de para mí significa propiedad. Es como que esto es tuyo, esto es de ella, esto es de él. Y que una persona le pertenezca a otra o que el nombre tuyo que te dieron te encante tanto que cuando te enamores, que es el momento más impactante de tu vida, tengas que también rendir tu nombre por siempre, nunca se sentó bien conmigo. Entonces, desde niña, no es que nadie me lo enseñó, es que era mi biología, mi naturaleza, el querer todas las cosas que soy yo, mi identidad es lo mío. Entonces, pero claro, ya cuando llegué a la altura de mi edad, cuando me casé con mi esposo, ya uno se convierte en una mujer producto de las malas costumbres que te pasa la sociedad y las culturas. Y ni en pedo le hubiera preguntado a mi esposo, perdón, que rindiera su nombre. Él fue el que lo eligió porque él, al igual que yo, como niño, se molestaba mucho sabiendo que las mujeres eran propiedad, sí. ¿Y cómo sigues trabajando día a día para luchar contra esos prejuicios también sobre de lo que la sociedad espera de nosotras las mujeres? Because a lot of times it's society that puts these restrictions on us, but in our own minds we start putting those restrictions. No lucho, vivo. y creo que en el ejemplo se gana la batalla. Entonces siento que el amor es una buena herramienta, no es un arma. Pero tengo el lujo de decir que hago eso, soy artista, entonces no soy activista, no soy abogada, no soy política, entonces vivo mi vida y deseo con las esperanzas de que el camino que yo creo para mí sea un camino que otros tomen inspiración y quieran duplicar. Eso es lo único. Pero si mi vocación hubiera sido ley, entonces estuviera yo luchando para cambiar ciertos juicios, ciertos casos de justicia y cosas así. Entonces respeto el papel que cada persona toma, pero el papel del actor es crear. Y solamente el amor es lo único que crea. Eso para mí. Entonces, pero cuando yo estaba en mis 20, estaba llena de rebeldía y bravura, y mientras uno se pone viejo se pone como el vino, que mientras más uno marina como que más dulce se pone, y lo que quiero es inspirar con amor. Y me pregunto cómo es ese diálogo interno tuyo. ¿Es un diálogo positivo? Te miras al espejo y te dices, qué bella, sí lo puedo lograr todo. Porque a veces somos nuestros peores enemigos. Decimos, no podemos. ¿Cómo superar eso? Bueno, no sé, yo sé que muchas personas no tienen la dicha que tenemos muchos. Fui una niña excepcionalmente amada. Lo soy. O sea, mi mamá es madre latina, fuerte, rígida, súper posesiva de nosotras, que es tan lindo, pero al igual increíblemente cariñosa y muy... con un sentido así como natural de la justicia y de la igualdad con los seres humanos. No es una señora que está en el chisme, no chusmea, no hace nada de esas cosas. Entonces, naturalmente es bohemia y todo eso. Entonces, mi mamá siempre nos miraba y decía, tú eres hermosa, pero no porque naciste así, sino trabajas fuerte, mira lo linda que eres, estás jugando afuera, mírate al espejo y quiérete, cuídate, abrázate. Cositas así que ya cuando estaba pequeña como que ahí viene esta de dramática. Cuando tienes como tus 12 años que como que es mami ya. Pero en el momento que más lo necesitas, te encuentras al frente al espejo queriéndote, abrazándote, perdonándote. Entonces cuando otro viene y te quiere quitar lo que es tuyo, que es tu identidad, tú ni te ofendes, es como que no, chico, esto es mío y si a ti no te gusta, andate, pero yo estoy bien así. Yo creo que eso merece un aplauso, por favor, porque es una lección tan importante, tan importante para las pequeñas. Y tú has luchado muchísimo también para, en Hollywood, ver más rostros de distintos colores, mujeres fuertes también. ¿Por qué es tan importante para las niñas verse reflejadas en la pantalla? Porque ¿cómo dice? Seeing is believing, right? Si no te ves, si no te ven, ¿cómo vas a saber que estás aquí? Entonces es tan importante la visibilidad
del reflejo de uno es muy importante. Y eso siempre me chocaba. O sea, cuando niña, que solamente era Sigourney Weaver, Whoopi Goldberg y Linda Hamilton, que eran mis íconos de acción, de mujeres de acción, veía sus películas over and over and over again, porque lo que me gustaba era la acción. Y son mujeres diversas físicamente. Yo no veía eso, yo lo que veía eran que eran activas. Y esa representación es la razón por la cual yo estoy aquí hoy. Si yo no hubiera tenido esos íconos, esos modelos a seguir, ¿cómo iba yo un día a levantarme y decir, yo quiero ser una heroína, un extraterrestre, quiero hacer películas de acción, me gusta ese género? No, porque si no lo veo, no lo creo. Claro. Y para ti, ¿qué tipo de rol es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Algo un poco más heartfelt, a little bit more passionate, or the sci-fi action? What is what you most enjoy? Todo depende de la estación. A mí me gusta todo. Soy geminiana, yo le entro a todo. Yo también soy geminiana. Yo, como dice mi mamá, éntrale a todo, chica. Sí, sí, sí. Entonces, pero lo que me gusta es poder ver buenos personajes femeninos. Claro. Una cosa eres una mujer fuerte, hace papeles muy fuertes, como que siempre como que me chocaba y siempre era como que, gracias. Como que es algo como que eso no se ve, así que tú eres la única. Las mujeres somos fuertes de naturaleza, o sea, eso fue lo que vi. Vengo de una familia de matriarcas donde siempre hubo un hombre en la casa. Mi bisabuelo, mi abuelo, mis papás, mis hermanos, los maridos, pero las mujeres eran las que conllevaban los rituales de la casa, porque el hombre no participaba mucho, suficiente. Ahora eso sigue cambiando, gracias a Dios. Entonces, yo, claro que voy a hacer esos papeles porque era lo que yo veía. Cuando me decían como que, ay, qué bueno que lo hiciste, como que eso, como que no hay suficiente de eso, me chocaba. Claro. ¿Alguna vez fue impedimento para ti ser mujer latina en Hollywood? No, no, para mí nunca lo fue. Pero no puedo decir nunca, sino que esquivo esas cosas. El que me decía, ¿sabes qué? Fuiste la que mejor leíste para el papel, pero el director quiere ir tradicional. O sea, le pasaba un día sintiéndome mal, lloraba algunas veces, porque eso, que te digan, no perteneces a lo que queremos. Lo que queremos es blanco, lo que queremos es de piel. Y los latinos también somos así, porque el colorism tenemos que conversarlo. Ha afectado a nuestra identidad por 500 años. Y todos venimos de España. ¿Quién no? Carajo, somos colonizados. Pero también venimos de raíces indígenas y también venimos del África y de muchos otros territorios. Tenemos que hacer historias más de esas y normalizarlo. Es muy importante. Entonces, para mí, ¿quién más persona que una afrolatina que lo diga? O sea, y no es que lo digo, sino que dicto mi vida de esa manera, vivo mi vida de esa manera. El que no me quiere es porque no se quiere a sí mismo. Claro. Pero yo me quiero, yo estoy bien. Me encanta. Y estando en esta posición de poder, de esta plataforma que tienes, ¿también le has dicho no a ciertos papeles por ciertos estereotipos? Sí. Papeles así, y te digo, lo he hecho papeles donde me siento incómoda porque no sé cómo actuar esos personajes. Y después que he dicho que sí, que ya estoy comprometida y di mi palabra, claro que lo ejecuto, pero no es algo que me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Yo no puedo hacer solamente el papel de la esposa que se siente esperar del hombre. Yo no sé lo que es eso. Porque en lo que el hombre se me va y pasa su día, a mí se me olvida de que el hombre está, porque no está al frente de mí, yo estoy, entonces yo hago mi trabajo, yo vivo mi vida, yo estoy enfocada en lo mío, y cuando el hombre reaparece como que, ay papi, te fuiste. Entonces, esas cosas de esas mujeres que siempre esperan en la puerta a que el hombre sea el que la vida le pase porque hay que protegerle su ego, celebrarle su ego. Yo no me identifico con eso, o sea, entonces no. Me preocupa mucho perpetuar. Is that a word? Perpetuate? Perpetuate, yes. That example for young women. It keeps me up at night. I'm not, in addition to me, I'm a daughter, yes. I'm a girl, I'm a wife, I'm a mother, but I'm also me. Yeah. You know? And you're educating the future gentlemen of tomorrow to realize that women should be strong within those relationships and those roles. And I know that a lot of women in here identify with that because we are all mujeres imparables aquí el día de hoy.
I do want to talk about one of those strong roles, which is why you've been doing this amazing, press tour talking, Neytiri. Yes. Coming back, seeing yourself on the screen after so long on Avatar, what was that experience like for you? It was surreal. It's always surreal. I feel very grateful, to be working with James Cameron. This is a character that has challenged me the most in all of my career. She's also taught me a lot. I almost feel like Neytiri and I have lived sort of like parallel lives in the sense that in the first movie, we were completely fearless. We were not mothers. And in the second movie, we're still kind of fearless, but fear has entered the realm of the consciousness because you care for something more than you care for yourself, which are your children. And the what if something happens? What if we don't make it? Why do we have to leave? Why should we stay? These are things that parents, fathers and mothers that care for their children sort of go through those that you dilemmas. can understand as well. Absolutely. Yeah. So it was very challenging. Also, Neytiri, it is a part of a civilization that carries certain roles until, forever. And she's always sort of fought against those molds. And in a way, I do feel kindred to her. In the way that she fights back, but she has to accept sometimes. So those will always be her challenges, and it's just a wonderful character. Me emociono de que soy parte de algo tan impactante para muchas personas del mundo que nunca llegaré a conocer, pero mi trabajo le ha llegado. Y eso es un legado. Y eso, yo creo que desde pequeña era lo que más me importaba en la vida. Si me iba a importar algún tipo de inmortalidad, yo quiero ser parte de dejar un legado para la humanidad. Y si mi arte va a ser ese legado, pues que lo sea. Sí. No, y claro que sí lo va a hacer. Avatar is the highest grossing film in history. Yes. You have made history being a part of that project. Now it comes back. You actually shot 2 films at once. How was that experience? You did Avatar 2 and 3. And 3, yes. It was grueling. But it felt like the first experience where you walk into an Avatar movie set and you leave with a whole bunch of skill sets that you never came in with. One of those having to hold your breath underwater for a very long time. Free diving, I did. When Jim told us that we were going to do that, we all freaked out. From Trinity Bliss, who plays our little girl Tuk Tuk Tire, to Sigourney Weaver, we were all like, what? Well, because you were telling me a 30-foot 30 feet deep, a tank, and I don't know how wide, probably 30 by 30, I guess. So you're shooting even scenes wider. Underwater. Yeah, it was, and as you're going down, you're calibrating, because, they teach you the whole science about, as pressure increases with depth, the compression on your lungs becomes major, and you're like, as you're listening to this, you're all like, you're sitting there and you're like, but the real you inside is like, what? But everybody kept their cool because it's James Cameron that's presenting this challenge, and if he can do it, he's done more than hundreds of excursions to the Titanic. He's a free diver as well. He loves the world under the water because he recognizes that if 80% of our planet lives under our oceans, then we don't know 80% of our Mother Earth. And he's curious enough and bold enough to face his fears and go by himself and stay long periods of time down there. So he did want us to accept the challenge so that we can experience what that serenity, that silence feels like. Guys, I was petrified the whole time. I was just like, yes, Jim, absolutely. Oh my God. Well, it's obviously going to look amazing. It's going to look amazing. And you're creating, obviously, this discussion around the oceans as well through this movie. Do you hope that people will be more aware of taking care of this precious part I of think our Earth? that after watching this movie, you won't be able to turn away from it. The conversation is not preachy, it's not political. It's just real. It's just the level of power that we have as a species on this earth, the amount of territory we can cover, the amount of damage we can do when we make these choices
are only going to affect us. And even though the story is not about that, in the center of the story is just the story of a family that's trying to stay together and survive any kind of turmoil that they're facing. But in the backdrop, they're growing up in a time of war. They're starting a family in a time of war. We can all relate to that. There's going to be subjects of immigration, of refugee, of the environment, of our oceans. And it's also going to be an immersive experience where what you're seeing and what you're listening to is going to captivate all of your senses. So it is an experience that, whatever it is that you're going to take away, it will be an experience that you will never be able to forget. And I'm not coming out of a place of arrogance. I think that we all deserve a beautiful trip to Pandora, given all the things that we have to deal with on a daily basis. Yeah. Well, and I think that Avatar, the first one, already marked so many lives, as you mentioned. Yeah. And you just push the limits of technology, of what film can do. Absolutely. So I'm sure that was an amazing experience for you. We can't wait to watch it in theaters. And is there anything else you'd like to leave this audience with today? Estas mujeres imparables. Un último consejo que le quisieras dar. I just want to say thank you. And just like the Navi, I see you. I see the power that we have as a community. I see how we manage to switch, to impact our nations when we vote, when we come out and we support each other. Our buying power, when we open our own businesses, when we send our kids to school, the same way as when we send them to war. Like, we are such a beautiful and giving community. And all that I ask is that we continue growing together and seeing each other for who we truly, truly are. And that means just seeing lives and seeing events and seeing perspectives that either we were not accustomed to. We just need to make space for others. And Latinos are always known for making space. We make space for everything. So let's continue to do that by the bulks, please. That's all. But I see you, and I love you all for that. Well, Zoe, on behalf of everybody, thank you. Thank you. For being, not only for being here, but also for being a true inspiration, for everything that you do to break those glass ceilings. You really, truly make us all proud. So thank you so much. Thank you. Y muchos éxitos más. Y felices Navidad. Sí. Thank you. No, thank you so much. ¿Dónde está? Sí, porque me crié en el Caribe. Sí, I'm US born, but you're